gataliwe. Waliwo actress naye yakola IVF. Nina omuntu mulala mukwano gwange saa mwogera linnya yakola IVF negenda bubi. Nengamba kanonyeyo omuntu nga si musawo bwe tunaamala tujja nnoonya omusawo tubuulire IVF obulungi bwayo n'obubi bwayo kuba waliwo ebintu ebimu bye tutuuka ng'ebimu tubikola nga tetukyalina kyakuzzaako waliwo ebimu bye tukola nga ssente. By the way omuzanyi wa firimu Zubeda yogeddeko eyakola IVF Precious Remy tugende mu maaso. Waliwo ebimu bye tukola nga tugamba kyonna ekiriwo kati kyengenda nakyo naddala abakyala. IVF tulowooza nti abakazi baba tebasazaala abazigendamu. So nanoonyeza Shamim yakola IVF n'agiyitamu nga njagala yaba atubuulira ku IVF. With her experience byayiseemu ebirungi ebirimu abitubuulire ebibi byeyafunamu nabyo abitubuulire. Gwagenda okukola IVF ogendeyo ng'omanyi wa woyinza ogikolera biki ebiyinza okuvayo by'otasuubira ne bikubanga shock. Ne mwegayirira ne mugashamim jangu mpe story yo nkwegayiridde tomanya mugandaalo lino omuntu bantu baba batudde tugenda mu kalulu omukyala ali awo wabulwadde omwana byonna obikoze biganyu kati wa resort nzo yagala kola IVF bino ino bimanya ng'ogenda ku IVF. Shamim oli otya? Ndi bulungi Shamim. You're looking beautiful. Thank you. Alabika bulungi. Omuntu yagamba nti abeeru sibakwogerera yali mutuufu. So njagala otunnyonnyoleko ku lugendo lwa IVF. Wali tosobola kuzaala? Shamim neyanziza okunkyazaako ate mpulira essanyu kubanga ngenda kusharinga story yange. Abantu abamu ayinza okugamba nti babiyitamu naye nga tebamanyi oba tebasobola kwogera naye kati nze bwe waŋŋambye nengamba let me use this chance to help other people abalala abasobola okiyitamu. Nze nali nsobola okuzaala. Wali ozaala? Yes, nali nzaala era nali nazaalako nga nina abaana. Naye kati omwami gwe nalina yali yakola vasectomy. Vasectomy kwe kusala enseke. Yali yasala enseke nga ndooza yali yakuwa ebyokuzaala atakyayagala. Kati bwe yamiitinga Shamim n'agamba nti Shamim nina okuzaalamu abaana. Tugenda kukola omukolo nanga naye tetusobola kubeera ffenna nga tulina baana. N'agamba tulina okufuna abaana nakitiibwa ng'ofumbiddwa omusajja ne mubeera mu marriage nga tolina baana. So netugende tukole IVF. So twanoonya amalwaliro, the best hospitals, what ne tugwa ku ddwaliro erimu India baliyita Gaudium IVF. Gaudium IVF liri New Delhi. Netugenda netukola consultations wano biki ne batubuulira everything. So netugendayo n'omwami tukayo of course bamujjako sperms nange ne banzijako amagi ne bakola embryo ne baziteekamu nagendayo ogwasooka procedure naye teyali successful eyasooka because zinatuuka nayo nga nasangayo abakyala nga bagamba nti guno omundu gaffe gwakutaano nga zonna zifa. Sente ani azisasula ezo? Bo bennyini kati be nasangayo abakyala nga bagamba nti nze nakatuuka omundi gwakutaano. They are trying bagezaako nga tezijja. Kati my first one was not successful. But within 1 month kubanga batereka embryos okumala emyezi 6 oba osobola okusasula ne zibeerayo for even 5 years embryos zammwe ziba bagyemu. Kati bwetali successful jukira twali tukomyewo ne tucontacting eddwaliro ne tubabuuza do we still have our embryos twagala kudda IVF teyali successful ne batugamba yes tulina embryos zammwe era musobola okukomawo omukyala asobola okukomawo because already ebeera formed embryo. It's already a sperm and the egg
to make an embryo. Babalaga ko baba baterese. Tebalaga. It's a scientific atebebera mu lab. Tokkirizibwa kugenda yo. You know what happens because baba bagenda okujjako omwami bakusirisa. For my case omwami wange bamusirisa. I jump after recovery. Because nze yagenda okuzuka nga wendi already bamugyeyo eri gye babikolera. Tebakusirisa. Nange bansirisa. Era ogenda okudda engulu nga already olina room gy'olimu. Kati tosobola kulaba procedure obakikola. Yes, kati eno efeirinze eno gimuddamu empya n'agisasula eddwaliro efe eri efeirinze era bakuteerako ne bagaa nti erina kufeiringa so they are not responsible. Ebyo noba wabisayinize. Yes, buli lwogendayo olina okusasula. Buli lwogendayo olina okusasula. Era eyasooka yafeiringa netuddamu ne tusasula endala. Jjukira oteekamu tickets, oteekamu omusasula sente nga mmeka? Okay. Ndowooza muwuliddewo nina Ami mpako gundi. Ami, mpako ku simu yammwe eryawo ku dresser. Oh. Let me hear you go. Do you want me to hook to the Wi-Fi? Would you like me to hook to the Wi-Fi? Yes. Okay. Because I don't want to take off the wound. Is your phone connected to the Wi-Fi? This one? Yes. Can I please have your phone? Because I need to get the Wi-Fi password. Go and ask Auntie Queen. She doesn't remember it. Oh, you want to tether it? Yeah. You know how much college costs for that child to be alone. Who's gonna pay for it? That's your turn. Thank you. Now, who did a bit jazzy? Yenze abuuza abasajja I need the password of your phone. we bakola vasectomy. Oh, it's on. Abasajja bwe bakola vasectomy. Can I go bring your iPad? I will show you the password. Baba bamala amazzi oba nedda. Bring your iPad. I will show you the password. Tugendera ddala mu maaso. Baba bamala amazzi oba nedda. And stick it somewhere else until Here. Nava tona oli late twatandise dda. Uppercase O. M-U. The rest is lowercase. M-U-I. omuyiribi wa dola omu Wa. Do. Las. dollar sign. Now let me write that down properly. Now who did the big jazzy? It's omuyiribi. Omuyiribi. Right? Yeah, omuyiribi wa dollar. Sorry, I put it in wrong somehow. I don't know how. M-U-Y-I-L-I-B-I-W-O. I mean A-O-D-O. My accent. Auntie Tony. Wanji my love. Ovuddeyo mu bwenzi. Sinaba agendako mu bwenzi. Ndi ku live mbadde nze kudda mu kibuuzo kyo. Abasajja abakola vasectomy bamala amazzi. Iye. Bamala amazzi. Iye. Bamala bulungi amazzi gennyini aga bulijjo. Naye gaba tegazaala. Gaba tegazaala. Kati vasectomy ekola etya? Eziyiza kufunyisa muntu lubuto.
bannange abasawo abali wano Wow. How fancy. Tell you because I had It's so funny. She was like, this rich lady came to a family reunion just like so like as if she's like in like I don't know. And she's like, well, this is hot. Georgia, it's not popular. Tyra. It's not popular. She got me some deodorant for her booty. Also. look at Echo Caps Wi-Fi password. You running from this? It's time to stop running. Okay, so omusajja bw'akola vasectomy abeera amala amazzi naye tubes ezifulumya enkwaso bazisala kati omusajja yes aba aproducinga enkwaso and all that naye tubes ezifulumya enkwaso tezikola ki baba bazisala kati amala amazzi like liquid owa bulijjo naye nga taliimu sperm cells temulimu sperms oba that makes sense. I don't know. Mukategedde oba nedda? Mukategedde? Okay. Kakati tugendera ddala mu maaso. Ne mwana muwala agamba yali azaala ng'alina abaana bana baawe naye yalina abaana n'atuuka nga akooye okuzaala ne yeesala enseke ez'abasajja. Nice try, but remember, O for out. Electrons. Because of that, imbu bwe baagwa mu mukwano omusajja n'amukola omukolo then n'agamba bwe tunaabeera mu bufumbo buno nga tozaddeemu mwana tojja kuba nakitiibwa mbu omusajja. Ladies mugende muwachinge TV eyo mu basement. Go see if can get you. That's it. Tyra, money I'm sorry. You know she didn't. It's just a joke. Ami, wanabi? See, now I was cooking food. But I'm done now. I know you're cutting up candy. This is my past candy the entire week. So I don't know what you're talking about. Bampeko ku kandi. Mommy, what about you? Leeta wano nja kwegiramu. Munnange omukazi nga bbaawe mbunga amugamba bagende bakole IVF ekyo saakikkiriza because nga tukozesezaako kati nenda bagamba nga buli paati gye tutuukako gye nkubyemu ebituli peni yo ngitaddewo. The reason why nagikubyemu ebituli musajja oyo yali musajja musiraamu musajja oyo nga yazaaladde abaana. Hello Wanji Jandi oli otya mukwano? Ndi bulungi naye mbadde ndi ku live nenda kukubirako nga nvuddeko. Kale Tyra jako TV eno
one of the reasons why Mbozi nagikubyemu nsinti Mbozi but ebintu kale bye nakubyemu ebituli 1 omusajja yali musajja mukulu according to Mbozi omusajja yalina abaana already according to Mbozi omusajja natuukanga takyayagala kuzaala regardless of oba mwani tapping live omusajja bwe yatuuka nga takyayagala kuzaala n'agenda ne yeesala bwe yamala okwesala oba n'amiitinga ono omukazi ne bagwa mu love me as a woman me as an analyst omusajja oyo n'atuuka n'okukuba omukyalo oyo omukolo owulira nga tebannazaala meaning omwami was okay with them being married nga tebalina mwana because after all balina abaana abalala each one of them kati nze nganze obwongo bwange engeri gye bukola omusajja omukazi alabika ye yasaba omusajja bazaale omwana according to me Mommy, that passport, but you've never seen in your life. How much it's almost ready. It's not ready. Wait. According to me, because this man was done having babies, according to me. Eranga nkozesa obwongo bwange. I don't see why the man would be so desperate to a point of opting for an IVF. Because abakyala abasinga be basaba abasajja okuzaala nga batuuse mu bufumbo. According to me, abasajja bakyuka emisana n'ekiro kadaama eno live giveeko. It's not about emotions, it's not about anything. By the way, a man can actually have kids, however, omusajja omusajja yakoowa okuzaala n'atuuka n'omwe. Do you know the decision of a man to do an gwe matako gwe kadaama? Omanyi omusajja obuvumu n'obumalirivu bw'aba nabwo to do an IVF. Omanyi obumalirivu bw'omusajja okumalirira okukola not IVF okukola vasectomy. Kadaama wanovaawo. I want people with real brains. Kadaama wano bagenda kublockinga. Gwe kadaama ndaba omanyi obumalirivu bw'omusajja okukola ekigambo vasectomy okwekomya okuzaala. Ogenda n'osanga omusajja owulira ogenda n'osanga omusajja ng'alina emyaka 9 naye ng'akaddiye n'enkwaso ze. Do you know the balls it takes and the decision and the determination it takes a man to go and have a vasectomy? If you think I'm lying, I want men in the comment section to comment. Men do it and they change their minds when they meet a different woman. It's because a man era omusajja aba yamalirira era abeeranga omukazi omulala gwafunye nga yamutadde ku bunkenke bazaale kadaama taapinga. Kale, everything aside, I do not believe that it's the man that pestered her bazaale abaana. I believe it's a woman that actually asked the man bazaale.
Sometimes it can be reversible, sometimes chigana. Sometimes it's reversible, other times it's chigana. Abakazi bwe bafuna abasajja, abakazi nga bali mulaavu, naddala abakazi nga bafunya abasajja balina kasente, baba pestaringa kuba abakazi nga nange ndi mukazi babagamba obufumbo ye mwana. Abakazi nga nange ntwalidde bw'afuna omusajja alina kasente aba ayagala azaalemu omwana mwaga amaka. Mbabuulira Kadaama wano jja kuvaawo. I'm sorry your emotions are gonna get hurt, but truth could truth. So, bakola IVF, it's okay, but me as me, I don't believe that it's the man that pestered for it or that the man asked for it. I believe it's the woman because omukazi yali ayagala kwenyweza. After all, omukazi yali agudde ku musajja alina kasente, and I believe that man has a name to lose. That's why that woman is on YouTube ayasaamirira ayogera because alishuwa omusajja tajja kuvaayo. Mbabuulira omusajja Haji abasajja abasiraamu engeri gye baagala okuzaala abasajja abasiraamu bazaala n'abaana abatali baabwe n'akuwasa n'abaana bo bataano n'abaagala. Owulire n'abaagala ne bafuuka baana abasajja abasiraamu tebeegaana baana tebafaayo. Naye omusajja omusiraamu watuuka okwesalira enseke mukwano aba yakoowa okuzaala. Kati okupe staring ozaale awo nakubyewo awo ekituli. So me as me, I believe it's the woman that asked for what? For okuzaala. Mu IVF era n'ensonga zange nziba wadde. Tapping screen tugende mu maaso. Omukyala agamba bagenda bakola IVF eyasooka. Olubuto terwakwatayo. Ndiwo kujjukiza mbu nno essente zaaliwo. Ekintu ekiri very very important. Mu Mbozi eno wandika nti ssente zaaliwo. Ate n'omukwano gwaliwo. Ndabyewaawo Kadaama eyagambye omusajja yali tamwagala omukwano gwaliwo. Ngamba omusajja okuwasa n'abaana bo bana omukwano gwaliwo nga ne ssente zaaliwo. Ssente n'omukwano byaliwo. Tugende maaso. So me as me, once I detect the first lie, I listen to Mbozi eno endala very carefully to make sure I am not wrong. Tugende maaso. Mukwano gwaliwo, sente daliwo, n'omukwano gwaliwo. Kubanga omusajja akuwasa nga bakakukuulamu ebiwanga bina aba akwagala. Najja wano ne mbagamba omusajja akuwasa nga wazaalako dda omwana atali omu, omwana asukkamu omu, olina abaana babiri basatu bana balambo, musajja n'akukola omukolo. Omukwano gwaliwo. Ne mulinnya n'ennyonyi mugende Bulaaya nga ne Uganda basobola okukolerawo omukolo. Basobola okukolerawo IVF naye bakutwala India. It's more expensive, meaning omusajja yali akwagala. Owulira yali amwagala n'omukwano gwaliwo. Ne bagenda ne bakola IVF procedure eyasooka ne baddayo Uganda teyakwata. Era after it failed, madamu naddayo. Madamu agamba bamugjamu amagi ne bawe naye ne bamugjamu enkwaso ne bakola embryos. Atamanyi embryos bakwata amajigo ne enkwaso z'omusajja ne bazihachi ne bazizaaza. Oba what is embryos in Uganda? An embryo is okay. Sex is the first process of reproduction.
fertilization ne bazi fertilize kale beranga fertilized egg. Fertilized egg etannafuuka ki? Etannafuuka mwana embryo. Kibanga fertilized egg. Fertilized egg nga bw'onoolaba enkoko nga emaamidde amagi wabeerawo agavaamu akaana ne wabeerawo agaakuna. So before it turns into a fetus, it is first an embryo. Era embryo ebeera basically mazzi naye nga baaga mixinze ne gakola akantu. Madamu yaddayo omusajja okira wano okuddayo. Madamu yaddayo yekka, omusajja teyaddayo naye. Madamu atugamba this time we yaddayo bamuteekamu embryos 3. Abasinga babateekamu more than one embryo because oluusi embryos ezimu zifa like tezikwatayo, olubuto terukwatayo. Like I think I will call it like plantation inti okukwatayo. I think that is the right word. Okukwatayo. Kakati babateekamu more than one because oluusi bakute abamu babateekamu 5. Ennya ne zifa ne sigalawo kamu abalala endala zonna zifa noviiramu awo. Yes, it fails to implant like okunyweramu. Kakati madamu ono agamba bamuteekamu embryos 3 ne zikwatayo ne bakola sikaani nga zaakutteyo then emu nebulira emu ne dissolvinga since luba luzzi nebulamu kati zine 2 ne ziformingira ddala ne zikola abaana olubuto ne lukula ne bakuza olubuto. Ku pointi ya ssente zaaliwo n'omukwano gwaliwo abaagala n'abaneeno bagendako ku vacation. Ye lwaki emboozi njibanyumiza kanjiba puleyingiri. Mama. Tutaddeeko accommodation, tutaddeeko meals, tutaddeeko tickets. Olwo mmalayo ebbanga ki? Omwezi. Bwe musula, bwe mulya, bwe mukola buli kimu. Mugenda mu ddwaliro buli lunaku. Anti kati olina ogenda ne bakuba empiso oba ne bakuba treatment oba tests biki. Omusajja ye olumugyako amazzi aba amazi. Ye kye kiba kiwe. Bwe ng'otandika kufuna ddagala nawe. Latifa tappinga live. Pretty Latifa nkulabyekaawo. Tappinga live. Waliwo eyazze mu inbox yange we naboogeddeeko gwe ne Eva okubba omusajja wa Asharavu gwe yabba. Adde mutuufu ku bya Eva ne Pretty Latifa naye Senga lwaki mbu naye Senga Latifa ennaku zino mbu azina muganda wa Jaliya Waluda simanyi. Nze nali mmanyi muganda wa Jaliya Waluda azina Debimizi oba mumusheyalinga. Kaakano leka nkulaga oyinza okugamba mbu nsala bigambo. Kaako. Senga, you were talking facts. Chiliwo kati oyo Latifa Pretty is dating Jaliya Waluda's brother Fenoku Sosi. Tugafuna oba lwaki tatuuza ku kibaafu kye. Not my words. Bali eno babakolako olugambo. Naye tappinga live. Amira bali eno basiiba babageya. So nkulengeddekaawo ne nkugamba tappinga live mpaku charge.
naye bali eno bankugeya mwebale nkubba musajja wa Asharavu naye ate gwe yabba munange according to Mbozi mukyala tugenda maaso okubawa ku mukono ku lubuto n'empeke ku mirempeke bingi lugendo luzibu nnyo kati bwefeiringa. It's a very big trauma y'amaanyi naye twali twagala omwana mweyagala nnyo twali twagalana kati nga tulina okuddayo Kadama okawuliddako baali baagalana omukazi abagambye baali baagalana baali baagalana so waliwo omukwano waliwo ssente era n'asasula ticket n'asasula hotel n'asasula buli kimu kati that time I went alone julia baali batugambye nti embryos zaffe gye ziri nentuukayo mu ddwaliro ne tukola procedure endala biki everything Allah n'atusaasira nebeera positive ne tufuna olubuto nenkomawo wano Uganda actually ndafuna olubuto baali bateekamu embryos 3 neera nenfuna olubuto lw'abaana 3 embryos 3 kyeki embryos anti zezo zebateekamu zonna nga zizo bw'ogatta sperm ne egg ofuna embryo kati embryos banteekamu 3 era nenfuna abaana olubuto lw'abaana 3 olwali successful nendufuna kino kyo toddeko emabega katono kino kyogamba nti terwali successful luvaamu ofuna periods ofuna periods because bwe namala gundi nga bw'ofunira olubuto kati periods zesijja era lubadde successful yes kati bwe twaddayo nenfuna nebeera successful ne bakuteekamu embryos 3 era abaana baali 3 nenzijano nebeera nga ngenda nakasero nalinawo doctor gwe nali just tangazaamu gundi teri in just kutangazaamu abantu babateekamu embryos more than one embryo era bwobeeranga oyagala omwana omu bwe after everything bano nga zimplantinze bulungi abalala bayinza okubajjamu bw'oba tobaagala gwe nolekamu bw'oyagala but along the way owokusatu nadissolvinga that is also scientific yadissolvinga twakola scans 2 nga bali 3 era nga babalaba but the third scan ng'omwana omutaliimu but doctors batugamba it happens bana abalala bamusinga amaanyi ne bamunyiga somehow nadissolvinga that's what they told us era okiwulidde ekintu ekyo owokusatu yadissolvinga n'abula scans ezaddako kati nga tulaba babiri so netukula kesingi linako ku case clinic waliwo eyalina bana babiri ne badissolvinga wallahi kyayogera nali nkiwulidde ku babiri ne badissolvinga yazaala abaana 2 nze ne scan nziina nga bali 3 ebipapula byonna mbiina njadde kulaga kati ne badissolvinga ne tusigaza 2 I think it is normal for medical people era doctor it wasn't a big deal African nutrients it's okay tolabako ku blood yonna nti avuddemu nti waliwo avaamu sirina kyenalaba ndowooza bayegatta mu bano since baba bakyali bato I don't know the science kakati munaye nga tukuza bano ababiri olubuto nga lukula nga tutuuka time nga tutravelinga etugenda mu America twali tugenze kuwumula era nagenda okyali lubuto mufuna bino ebintu byetufuna nga tuli mbuto like nti nkusesema kulwala Kadama wandika mu komenti nti bagenda mu America vacation okuwumulamu that is it ebirala byonna kiba kyekimu kakati nga tutuuka nga tugenda mu America bwe twatuuka nagenda late olubuto lwaliba myezi 7 ogenda zati mu America zinga kao Kadama
ekisooka Hajji ono alabika yasomako bagendako ku vacation olubuto nga lwa myezi 7 nga bagenze ku vacation nga bagenze okuwumulako. That is flag number 2, that is lie number 2. Era ka wandika nti Senga's lie detector has detected the lie number 2. Mbu, they traveled for vacation. At 7 months. Lie number 2. Buli omukazi ono atambuddeko alina ku ssente andaga mbuno alina obumanyirivu mubugumyeko ne bbaawe. Wallahi billahi, this woman traveled nga agenze kuzaalira mu America. The truth is, she traveled to give birth in America. To give birth in America. Kyali kimututte. So, tutulimba mbu wali ogenze kuwumulako. That is lie number 2, not number 3. Tugendera ddala maaso. Ulira nagenze kukyala. Nebo natukayo jukira nagenda ku myezi 7. Ne bagamba it is so risky. America wala. Yes. Okulinya nyonyo kugenda mu America jukira. Omanyi omukazi asitudde abalongo. Olubuto lw'abalongo ku myezi 7. Omanyi olubuto lw'emyezi 7 olw'abalongo bwe luba lwenkana n'obukoowa omuntu bwabeerako kati gwawo we wapulaningira vacation ogende mu America. About 18 hours you planned to go and have your kids in America. Wali ogenda kuzaalira mu America. Because even your doctor, jukira abantu ba IVF baba keberako buli kaseera kuba abaana ba IVF baba n'entondo to make it worse abalongo. Owulire era abantu ba IVF, yes, they are asked to be cautious. Tosobola kubeera ngo otambula bintu babeera high risk. Moreover, abalongo already IVF is risky enough. Kubanga abamu n'olubuto myezi 2 ne ruvaamu, mwezi gumu ne ruvaamu, weeks 3 ne ruvaamu, n'emyezi 4-5. Owulira yali ayagala kuzaala abaana nga b'Amerika. Kati ekyo nkutulimba mbu wagenda kuwumulako. It is invalidating anything else that you're gonna say nga kituufu. That is right too. According to me, tugendera ddala mu maaso. Awo mukkiriziganyiza nange. Wandika mu comment. Awokkiriziganyiza nange. Tugende mu maaso. Kati tulimu. Atina mbaye nengera mu state endala. Nenkowa kati mukudda ne bangamba tosobola koma okusitula luto okulukomya Uganda ojja kufuna obuzibu. Of course. Sigala nzaala mu America. White House 1 month najja n'atunona omwami ye bwe yatutwala yabeerayo katono n'akoma okubanga twamala emyezi 3. Omwami jukira olubuto lwe lwa myezi 7. Agambye baamalayo emyezi 3. Omwami eyali akututto kuwumulako ng'olubuto lwa myezi 7 akulekawo atya nga bankuganya okudda kuba gw'omukwano gwaliwo. I don't think mbu akonako tekaagase because wali obulwayo emyezi 2 okuzaala yali tasobola kulindako. Wanji yali tasobola kulindako, but okay,
teyasobola n'agenda Haji engeri gye yali ayagala abaana be n'olubuto according to y'omukwano gwatunyonyodde Haji alina sente n'abulwa $1,500 okulinnyawo ajje abeerewo ng'ozaala Kadama tapping a screen. Kadama tapping a screen. Haji eyasobola okulinnya ennyonyi agende bamuggyemu amazzi muzaale atambuleko naawe muwummuleko teyasobola kufuna flight kujja abeerewo ng'ozaala gwe omwana wa IVF gwe omumanyi omwana wa IVF gwe omumanyi omanyi akajanja akabeera ku mwana wa IVF kabuze Precious Remy tugende mu maaso onamala okuzaala najja n'atunona n'akomawo n'atunona netukomawo wano essanyu nage nalongo biki kyali kirungi nnyo akiika awo mugikoze empitirivu twagikolera ku orphanage tugamba twebaze Allah twagitwala ku ssomero y'aba orphans netusala embuzi netukola celebrations it was good nga mufe essanyu nga tugibasanyufu Allah maama ne taata kakati awo netubeerawo waliwo abagambye mbu Haji yali bize Haji alina business gwe Kikadama ekindaba ndiwo kutegeeza Haji yabeere India okumala omwezi mulamba nga babajjamu amazzi owulire nga babajjamu amazzi he spent that time nga babajjako amazzi kakati wano ku myezi 7 ekisooka bali bagenze ku vacation kumalayo bbanga ki nga olubuto lwa myezi 7 mwezi gumu a few months a few weeks 1 week oba Kadama paying attention pay attention the teacher is reviewing this story bankomyewo Haji musanyufu nnyo bakoze hakiika ey'abaana tugenda mu maaso mukubeerawo kati wano wali problem tugenda okuyama tugabaga abaana bamwe nga bali different abaana nga bali nga abazungu kati nze kyenafuna mu nga mmanyi nga tutravelinga awo mulinde tugenda mu America twali tugenze kuwummula era nagenda okyali lubuto titubuto mufuna bino ebintu byetufuna nga tuli mbuto like nti nkusesema kulwala bijja byo bibeera nnomo olubuto oluba nnomo the only difference nti wano baba balutaddemu nga wano nga gwoluta endala n'enkoowa kati mukudda ne bangamba tosobola kukomawo okusitula lubuto olwo okulukomyawo Uganda ojja kufuna obuzibu tuwulira nensigala nenzaala nsalira mu America wayitawo 1 month najja alongo biki kyali kirungi nnyo akiika awo mugikoze empitirivu twagikolera ku orphanage tugamba twebaze Allah twagitwala ku ssomero y'aba orphans netusala embuzi netukola celebrations it was good nga mufe essanyu nga tugibasanyufu Allah maama ne taata kakati awo netubeerawo naye kati mukubeerawo kati wano wali problem tugenda okuyama tugabaga abaana bamwe nga bali different naye abaana nga bali nga abazungu naye kati nze kyenafuna mu mutwe gwange nga mmanyi awo Kadama wandika mu comment nti awo Senga awo tappinga live owandike mu comment nti awo Senga awo bannanga abakyala abandaba wano njagala buli mukyala muzungu buli mukyala mu China buli mukyala eyazaala omwana omukyotala bamada osobola omwana omukyotala omumanyi osobola okuzaala omwana omukyotala n'otamulaba osobola okuzaala omwana omukyotala bamada n'otamulaba
omwana omukyotala gwe omumanyi omwana omukyotala abeera mukyotala okuviira ddala ku kaviiri amaaso n'emimwa gy'omwana omukyotala giba gya mwana mukyotala n'akasolo k'omwana omukyotala kaba kasolo ka mwana mukyotala omukazi agambye tebarealizinga bo mbwe era bo mbu balowooza mbu omwana wabeera owa IVF mbwe aba n'enviiri ng'ez'abakyotala. Fuck you. Tekisoboka. Ate leka mbabuulire omwana omweru abeera mwana mweru n'omwana omukyotala abeera mwana mukyotala. Kadama wanovaawo bamikwano omwana omukyotala abeera mukyotala n'omwana omweru abeera mwana mweru. Tosobola kuŋŋamba mbu no Franka Gashumba mbwe yazaala Shira Gashumba nga mweru paka awo waali mbu yali afaanana omwana omukyotala nga kuto. Mwana ki omulala omweru gwe mumanyi atali mukyotala nenga mweru? Naye gwe omwana omukyotala omumanyi? Omumanyi omwana omukyotala abeera mwana mukyotala, omwana omweru aba mwana mweru. Omwana omweru aba mwana mweru era ng'omulaba mwana mweru naye it's an African baby. Naye omwana bannange oyinza okuzaalwa omwana omukyotala nga yakava mu lubuto. Omwana omukyotala okay mugambye Zoya mweru. Actually Zoya is mixed race kubanga mama wa Zoya mukyotala. Nemina mukyotala ngambye omwana omweru. Tekisoboka. Tekisobokera ddala oyo n'omuka guyinza okumbula. Anita Fabula muwala mweru mumulaba muwala mweru owulira omwana mweru omulaba akuze n'obweru bwe. Was Fabula ever mistaken for a mukyotala? Excusez-moi. Tekisoboka. Owulira tekisoboka. No tekisoboka. Naddala gwe omuntu azadde omwana gwe n'otamulaba. What are you saying? Lindako wano njagala walo wano omuntu asi okay I can mulindeko bannange nenda bayita musooke mulindeko male analysis yange nenda bayita. Tosobola kuzaala mwana mukyotala abantu ne batuuka okukyogerako gwe nolaba mbu it is normal. Omwana omukyotala aba mwana mukyotala. Omwana omukyotala ne bwabeera muddugavu aba mwana mukyotala. Tunulira abaana ba Rose ono omwana we eyazaala mu China abeere China omwana abaana ba Rose baddugavu neera abaana obalaba bakyotala mixed race. Omwana ne bwabeera I have a friend of mine twamugeyanga ne tukola nga like we laugh into backfire eyo mukyotala because abaana boyo muwala bafaanana maama we ate siba like sinti beeru nnyo naye era omwana omulaba nti maama waabwe mulanyi oba mukyoli but bafaanana maama woyo omuwala n'enviiri zaabwe actually sizaaba kyotala but era oba omulaba nti omwana mukyotala. Owulira omwana omukyotala oba omulaba omwana omukyotala ne bwabeera muddugavu obeera omulaba mbu nno omwana oyo mukyotala. Kati kankuwe ne example olaba Zari is a third oba fourth generation mukyotala owulira naye era Zari
talabikanga nti mukazi mweru. Zari olaba mbuno mukazi mukyotala nga wadde ebiviiri bye byabaddugavu kaweke. Zali ayina enviiri za kaweke naye zali mukyotala era naawe omulaba nti zali mukyotala, not just mweru. Omulaba ndiwo kutegeeza mbuno omuntu omweru abeera mweru, omukyotala aba ne complexion nga ya mukyotala. Tugende mu maaso nti gwe n'ozaala abaana Daniela ndoza omukyotala aba mukyotala. Ekyo kyo n'omuka gujja kunzigwamu. Tugende mu maaso. Weebale maama ndowooza mulaba bandeetedde emmere endala. Example ya mama mukyotala naye kati nze nga eyazaala mama. Okimanyi mbuno omwana omukyotala addugala nga bwakula naye nga wakamuzaala abeera mweru nnyo. Ekimwawula ku mwana omuzungu nti owuwo aba n'ebiviiri naye nga aba mweru addugala nga bwakula. Kakati mama gwe mulaba wano was not like that as a baby, yali mweru nnyo. N'enviiri oba fine oyinza okulowooza oba mbuno ozadde omwana mbu ng'alina enviiri nnyingi. Omwana nga omaze okumuzaala after a few weeks or even a month or two, enviiri ez'omwana omukyotala oba oziraba. Eira aba talinaako nga wakawalaata oba aba alina ebiviiri ng'obiraba bya njawulo. Ne ku mwana ng'omuzadde nga kaddugala ng'alina enviiri ennyingi. Omwana omukyotala tekisoboka. Omwana omukyotala oba nkugambye n'akasolo k'omwana omukyotala okalaba nga ka mwana mukyotala. Kati gwe maama azadde n'otakiraba ne taata. Tugende mu maaso. Laba namma. Nze nalaba nga nviiri naye nga bibbebi nga byeru nnomu nze saakirowoozaako. Kakati ne tubeerawo ne tukula abaana ne bakula. Kati towards 1 year bayina omukolo waabwe ow'omwami. Amigi. For a whole year. Anyway, that is lie number 3. Number 4. Number 3, no, later, lie number 3. Lie detector. Senga this lie detector. This is lie number 3. Is it 3 over 4? 3. Tugendera ddala maaso. Omwana wo naaweza omwana w'omwaka gumu omumanyi? Omwana ow'omwaka gumu ate jukira nga even people are commenting about abaana bamwe nga tebabafaanana. Abaana bamwe nga abaana bamwe fine oyinza nkibuusa amaaso, but when people talk about it you're like, wait a minute, now that they talk about it, actually these kids look different. You really want to tell us, madam, you did not, even when people made a hint? Even when people made a hint? Gwobadde kimanyi mbuno omwana mukyotala aba n'embeera ze zibandala ogenda wakana. Kati mbw abaana baweza omwaka. Owulira? Tugende mu maaso. Tugenda mukyalo. N'abaana bammwe. Tugenda nabo baana baffe. Beeru bazibu enviiri zikoma ebirirwe. Beeru. Bagamba nti tekisoboka. Wandiika nti beeru bazibu. Mukwano n'amaaso gaabwe gaba kyotala. Mama amaaso ge gakyuka bukyusi. But mama had hazel eyes. Hazel, wandika nti hazel. Gakyuka bukyusi naye n'amaaso gaabwe gaba ganjawulo. Gakyuka bukyusi amaaso ga mama tegali ga brown naye there is that color, it's called hazel.
ga nchuka like gagenda gachuka. I even have a friend of mine yazalo mwana we nga ina maso nga green muchotala gachuka kati aina ga brown aga mama gali gahezo gachuka later tugendera dala maso bagenze ewaka abaana baabwe ebiviri bibankomeri beru bazibu wandika nti beru bazibu. According to ebigambo bya mama, I'm not using anyone's words. Ebigambo bya mama agambi beru bazibu, abaana beru bazibu balina amaviri gwe abazadde tokirabyemu tebakufaanana tebafaanana taata waabwe. Tugende mu maaso. Bana abaana sibabo badde bali of course nga tebogera abaana sibabo tisoboka kiwafe tuzaala tisoboka baddugavu ewaabwe baddugavu kakati nagati tisoboka bwe nakomawo his muntu mwogezi tagaba family yagambye bannange bana abaana bali different. You know what we're going to do? Tugenda tukole DNA kalolonga ye tabagamba ekintu kyamwe mwakisirikira era nga yamusaba nangaagwe ndi bakuwa ekiwulira ndimanya nti yego. Lie number 4. Lie number 4. Lie number 4. Agambye teri muntu yali amanyi mbu Haji yakola vasectomy. Ndiwo kubategeeza mbuno Haji yali yazaala abaana abalala. Owulira Haji yalina abakyala abalala. Muwulira Haji yali yazaala mu bakazi abalala era Haji ng'azina bakazi. By the way, when a man does a vasectomy, unless he's really married and he does that vasectomy in the marriage, but people always know, especially people they've dated, and trust me, tekubalako muntu mu family atachimanyi, wabeerawo omuntu akimanyi, because all of us know the fact that Haji yakwata abaana bano n'abatwala mu family ye kiraga mbuno Haji yayina relationship with his family. That's why they even had bamuza ebbali ne bamugamba owaayi mukazi alabika yakusiba abaana, meaning balina good relationship naye. Haji tasobola kubeera nga tewaliwo muntu mu family yali takimanyi mbu Haji yakola vasectomy. Do I make sense? Do I make sense? So to me that is lie number 4. Tugendera ddala maaso. Haji nga bakoze vasectomy. Kati kambuze Haji eyakwata ekkubo ne mukola procedure yammwe nga muli naye nga you are okay. Lwaki did not believe nti abaana babe? Wanji kiringa omusajja okugenda neba nakuzina ng'obadde obeera naye toyenzeeko. He has no reason to suspect you cheating. Tasobola kukola abaana DNA oba okubeegana oba kale questioninga. Tasobola. Why did Haji ask for a DNA? Because Haji saw that those kids are mixed race kids. They are not his kids. Gwematako. Haji did not ask for a DNA because his family said so. Haji saw those are not his kids because bachotala. Because Haji saw inti abaana sibabe bachotala. Banange, are you agreeing with me abali mu comment? Haji yasaba DNA kubanga Haji kiriya leso ababaana sibabe. Haji had doubts.
bannange nga tetunagenda mu ekibi ky'abannayuganda mubuukira ebintu tusoosootola ensonga mpola mpola. Haji yasaba DNA ng'alaba abaana bakyotala. He did not believe those kids are his. Oba abeddwaliro bakola mistake oba ki, naye Haji kiriyale naye yasaba DNA ng'alaba abaana bakyotala. Tugende mu maaso. Kiriyale abaana tebaali ba Haji. Yes or no? Yes or no? Tugende mu maaso. Haji asaba ki? DNA. Tugende mu maaso. Kwanga twali muntu akola ki? Akimanyi nakola ya vasectomy. Ngamba why? Nange njagala okukuuma ekyamaanyi. I didn't say anything. Kuba omusajja yali akulabirira. Thank you. Saali na buzibu kubanga n'abaana twali tubafunye alhamdulillah. Ne tubeerawo kati ne tuba tugende tukole DNA. Nokkiriza. Ate nze nina kizibu ki? Kubanga twajjukira ndowooza mu process mwagamba tugende. Twali babiri era buli kimu tukikola babiri. Nakaba tugende tukole DNA. By that time twali tugenda ate kuddayo mu America. Abaana bawezezza omwaka gumu nga tugendako mu America. Kakati bwe tutuuka netugenda tukola DNA, twava ku DNA netugenda ewaabwe wa bazadde, excuse me, tubasiibule. Then nga tomorrow batwani nga tugenda. Kati nga tukola DNA nga tujja nga tugenda mu America. Twagenda ffenna. Atuukayo nga malayo nga wiiki nga akomawo. Tewali mbeera ekyuse. Tuli buli kimu kiri bulungi. Kati wayitawo nga wiiki emu n'ekitundu nga mpeereza results. Ez'abaana. Ezize n'abaana. The results ziri negative. Sibabe. Abaana sibabe. I was shocked. I was so shocked because nze nali twakikola gye ffenna wamu. Again, pause. Lie number 5. Again, lie number 5. Guys, abantu mboku kyalo bwe babageyageya abaana abo nga tebabafaanana. Abaana bamwe nga bali different. Abaana bamwe ekyo no ignoring ne mugenda mu family y'omusajja. Family y'omusajja. Ebuusa abaana. At that point, mazima, you don't see anything of. Bannange, nga naawe abaana obalaba mbu abaana bakyotala. You don't see anything of. Nga ne family y'omusajja ebuusiza ne mukola ka DNA. You don't see anything of even at this point. Your eyes are not seeing what they are seeing at this point. Wanji? You don't see anything. Kadama wanovao. Banange, realistically speaking, naturally speaking, you don't see anything. Like, totandika mbu, totandika. Muandika o mu komenti. Ne mutuuka n'okukola DNA. Results nezidda. Abaana nga si ba Haji. Mbu no getting shocked. Buli kimu twakikola wamu. Kati ne ngamba how did it happen? Nga nali ekintu kiriddeko simanyi. Kati ne ngamba because that time kati nali mu America. Nkola appointment n'eddwaliro. Nali ngenze n'abaana ndi nabo. Nitugenda mu ddwaliro. Lab cop mu lab. Ne batujjako nafunange ne banzijjako test zange n'abaana. Wayita ennaku z'eza America zangu ennaku nga 3. Nga results zikomawo. Hyundai Tucson versus. Kati awonawo. Wandi nkaawo. Lie. Not lie, but question. I'm putting a question mark on that part. Bakazi mwe. Okay, I know. DNA. I know bayinzo okuwa abaana abatali babo. Question, not lie. Question. Bayinzo okuwa abaana abatali babo kalubanga amazzi ng'omusajja baga mixinga. Owulira?
Owulira amazzi g'omusajja baga mixinga, very possible. What made this woman really think she might not be the mother? What made this woman go and do a DNA on herself and the kids? Kubanga bayinza kuteekamu amazzi ag'omusajja agatali gagwa, I understand. But what made you as a mother? Bitch, why were you doubting yourself? You could doubt your man. Maybe your man's sperms were not active since he had had a vasectomy. I don't even know how old he is. Okay, maybe basobya. What made you think him? But no, you nawe. Okebera abaana abo oba babo. What banange. That is a big, I really want to know why that woman went and tested abaana abo. I wanna know. My question is valid as a mother. Waliwo omuntu agambye nti senga bw'oba toyendangako. That is your next question, nti oba bampa abaana abatali bange. Yes, I understand. But these people conceived through IVF. I can totally understand nti omukyalo ono teyayenda. Nti maybe bamuwa amazzi aga taata atali taata w'abo abaana. Ate amagi eggs. Ate amagi. And my big question is, why abantu abawandika switched at birth? I want to ask, why didn't she ever question? All the time people tried to point it to her that your kids are different. Why didn't she see anything? Because those kids needed tests from the word go according to their looks. That is my question. Hey. Muwulira. Inti, why didn't she think from the very first flags when people are like abana nga abalaba abana beru abana bachotala kiriyale lwaki mama teyalaba mbuno abana watanga bampa abana nga sibange. Do I make sense? Do I make sense? Tatunatuka ku implanting different embryos. Tuli wane no question marks. If I don't make sense to you, you are stupid. One of our. Banange. Kadama wanovaawo no muntu owendowooza ntono wanovaawo. Nchimanyi bulungi mbuno omukazi yakola IVF bamuteekamu embryos. Byonna mbimanyi. Lwaki omukazi ono we yazaala abaana nga naye abalaba banjawulo ng'abantu bacomplainize and everything. This is for that point of omuntu agamba. Maybe she thought they switched them at birth. Why didn't she not have those thoughts nga yakazaala? Why? Even when everybody pointed it out to a point of doing a DNA, why didn't she see that the kids were different? Do I make sense, guys? Kadama wanovaawo kadama weyambe. Kadama wanave. If I'm not making sense to you, I'm sorry, your comprehension is low. Mutegeera nnyo nga babanyonyoleredde ebbanga. The kids were different from birth. Why didn't she see that? Because she really wanted it to be real. I'm sorry to say that bitch knew from the word go. That woman knew. She knew what she was doing.
That woman knew what she was doing. She knew. A mother of 4 kids. Nozaala abaana nga tekuliko akufaanana nga tekuliko afaanana basengabe oba bataata baabato oba bakojjaabe ng'abaana bakyotala nga naawe obalaba ne weteeka mu dinayo mbuno tokiraba. Abagamba mbu Haji yali musiru, mukwano Haji teyali musiru. Haji abaana yabalaba. Haji abaana yabalaba. Haji abaana yabalaba. That is why yasaba a DNA. That woman knew what she was doing. That is why Haji, bamikwano Haji knew that woman knew what she was doing. Tugendera ddala maaso. Kakati mwe aba different embryos am coming also to you. Mukozese obwongo. Mukozese eki obwongo. Mama, do you like her food? Hmm? You like her food? Hmm? You like her food? Hyundai Tucson versus Toyota RAV4. Look what 0.00 Naawe nga sibamu. nga sirinaako. Bombi babiri nga sirinaako yadde omwana. Tuwulira. Watunula otya? Nafaamuko. Banga kyolo bawezeza omwaka. Obalinaawo. Ndi nabo. Nali abatunulidde. Kyenakola ndi muntu nnyo ali private. Ne bwe mba nina pain gye mpitamu saagala kulaga abantu nti nina pain gye mpitamu. Laba Abakazi. Kati nabatwala mu kisenge. Nemba holdinga bombi babiri. N'okuba omulanga. Because baagala nnyo laba naali private. Baagala nnyo abaana. Ali private. That is also lie. Number 5. Lie. Number 5. Lie number 5. You are not private. Omuntu ali private anyumiza Zubedo w'akantu ku YouTube. That is also lie. Number 5. Tugende you are not private. Lie 6 lie number 6. Ne ku miso nyingi nabasitula mu lubuto lwange nemba yo baana bange Bakusala. bansalamu normal procedure. The only difference is maybe a biology, but nze nabasitula abaana bange ekitegeera nemba kari nga ne bagamba it is well. Bambi. Nenkwata results nenziweereza Saalongo ate taata waabwe. According to me, okay, wait. Naziweereza Saalongo. Okay. Eyali Saalongo. Ne mugamba guess what? Guess what? Kikyo kibaddewo nange abaana sibalinaako kalandira. N'agamba ki? Agamba bizibu. Bambi. N'agamba kizibu. Kati neŋŋamba kati because nali mpunze nga saana concentrating kusigalayo. Era nafunirawo ticket. Yakuweereza sente. Teyazimpa nali nkyalina return ticket. Naye nga ye ekyokukomawo takyagala. Ayagala osigala eyo. Mbeera eyo. Lwaki olwo? I'm coming back tulabe how to handle. Tusuwinge eddwaliro. Tulabe how to go about it. Nagamba why do you have to come back? It has already happened. Nga no. I can't handle. I can't take it. So njagala nsooke nkomewo. Breathing because oli mu foreign land. Kizibu kikuggudde. Oli awo nga sitegeera. Tokolerayo wabadde obugenzi. Naye nga it's too big for me to be there. Too big. Kuba neetagambe nga nina omuntu gwe nsobola okugamba ko Shamim Shamim kino oba abazadde kati neŋŋamba kankomewo. Bambi. Nenkomawo. Because teyakikkiriza saagala kukikkiriza nti nkomewo. Era nakomawo nga tategedde. Bwe natuuka nga n'ennyumba agiggyewo. Atya. Nga sina access. Amakaago. Okay. Now, according to me, omukazi ono, according to me, bananga abantu abasindika request mulindeeko katono, nenda bayita mulindeeko.
buli muntu bannange eno Mbozi tugenda kugiteesaako paka according to me mu ntegeera yange n'engeri gye manyimu abakazi ono omukazi si musiru ono omukazi mugezi. According to me this woman okukola DNA ey'abaana be was a cover up. Yalabanga kyabise. According to me yalabanga kyabise nakola a DNA. Okukola that DNA, first of all, we don't know if she actually did a DNA. We are not sure. She's telling us. Results zayasindikira Haji. It could be any paper nga ya kunasa. Nga nagisindikira omuntu w'okunasa na changing amanya. Ne bagiscanninga ne bagisindikira Haji. According to me, because it's doneable. And I know I'm saying it now and chimanyi mbuno it's doneable. According to me. According to me. Owulira. Kansime olikadama wanovaawo. Kansime wanovaawo. Abantu abazereti wanovaawo. According to me. Haji bamuwa results in kwatemu because this woman was doing damage control to me. It was a cover up nga ayagala achivaamu atya alage Haji nti baatuwa embryos ezitali zaffe, and this is why I think it's a cover up. Point one why I think it was a cover up. One, ladies and gentlemen, I know that amalwaliro gakola ensobi. Owulira? Naye omuntu nga wali okozeeko mu ddwaliro. Nga wali okozeeko mu ddwaliro, noti mbogenda mu ddwaliro. Owulira? Owulira? Omuntu olaba e Bulaaya. Because this is not a country in Africa, like your shithole country, Uganda, no. This is Bulaaya. Owulira? It is Bulaaya. This is a hospital that is known for doing IVFs, and it is even recommended worldwide. That is why she chose to do it in India. Please calm down. Olaba Bulaaya babeera bakujjako omusaayi. Ba printing tags omusaayi obusaayi n'omusulo ba printing tags nga gwe bakujjako gwe ba labelinga with your name tag and date of birth. Your samples bazikujjako wali ne ba label. This is not Uganda. This is a hospital that is known for doing IVF. Ne bateekako. Owulira? Ne bateekako. I can understand if they mess. I can understand if you buy sperms. I can understand. I can understand if you buy embryos. I can understand. They did not buy because people do IVF nga aguze amazi. I understand. Owulira? Abantu bakola IVF nga aguze amaji. I understand. And it's not a crime, by the way. But these people did their own samples, their own. Owulira? Their own. Owulira? And they gwomuntu atamanyi ndiwo kutegeeza bino ebigambo. In a sperm bank, you pay for the time amazigo wengabeeramu omu nga bagakuterekedde, you pay. Either every year or every month, I don't know, it depends on the hospital. Now, why I say it was a cover-up, basobola kola a mixture. No, bayinza kola mixture. Other people don't even get to know because babera so desperate nga bagala bana. I can understand. They can do a mixture. Ne bakwa spamzi ezitali zizo. I can understand. But guys, what is that probability?
What is the probability? What is the probability that they sold to you? Sold. Because they did not sell even to them. These motherfuckers had their embryos stored there. What is the possibility that they gave you mixed race embryos? What is the probability that they gave you mixed race mulinganga abagamba mbu in a sperm bank mixed race embryos mbu baziteeka in a specific mbwa kakati bano abaddugavu babateeke wano, because remember this couple, they are not even mixed race, they are black, they are black, they are black. Twandigambye mbu mulinganga zintereka wano ez'abazungu wano ez'abami. The embryos were not hers and her man. How come they are mixed race? Answer me, Kadama. I know. That's why nabagambye sagala emotions. Owulira sagala emotions. Sagala I don't want emotions. I don't want abantu abobongo obutono. If they gave this woman embryos nga z'abaana abaddugavu, we can say bamuwa embryos nga si zaabwe. Owulira, if they gave this woman embryos nga z'abazungu nga abaana abazungu, because omwana embryos ezo nga za muzungu, ozaala omwana nga you're the birth mother naye nga abaana bazungu si bakyotala bazungu. Owulira, nga abaana bazungu sina bakyotala. But how come these kids are biracial? Kiragambo, no. One of the parents is black. That is why I said I don't believe that this woman did a DNA on her kids. That's why I believe this woman actually bought sperms because she badly wanted to have a baby. However, balabika bamulimba nti sperms bamuwadde za muddugavu according to me. Inze teyamanya mbuza muzungu oba za muyindi. I have because sperms are cheap. Sperms are cheap. So according to me, why are the kids biracial? Why are the kids biracial? Assuming, okay, if the kids are biracial, okay, if they gave them wrong embryos, it was a calculated mistake. Do I make sense? Do I make sense? This is a calculated mistake. It was an intended mistake. It's a calculated mistake. That's why Haji has my kind of brain right now. Like, bitch, you know what you're doing. Don't even come back. That's why I think it was a cover-up. Tugendera ddala mu maaso. Tugendera ddala mu maaso. Owulira? Now, Haji amugamba tokomawo. Akwata ekkubo addayo. Haji amumye ako. Okay, Haji believes that bitch knows what she was doing. Ndio wakujukiza bino ebigambo waliwo omukwano. Waliwo omukwano. Waliwo sente. Inti Haji only pulled out because Haji felt stupid. They fooled him. Atenga Haji does not blame the hospital. Haji blames the woman. And this is why nzijida ddala. Njagala okuyisaamu abantu process ya IVF. We shall call people that have had IVF1. IVF is extremely emotionally draining. Ekisooka.
IVF is extremely emotionally draining. It takes money. It takes a lot of patience. It takes a lot of love. Tonkubira. Gwe omuntu ankubira tonkubira. Ebintu ebya. It's highly emotional. It's highly expensive. It's draining mentally. Mentally, physically, spiritually, and mentally. And it's fragile. A man and a woman that decide to start that journey, remember, realistically, by DNA, these are not their children, but they are children. Because you've put in money, you've put in emotions, you've put in efforts. I can understand if they made a mistake. It does not make the other parent to opt out. It does not make the other parent to opt out, especially if they love you and you have been transparent with them and you have walked this journey. And you have walked this journey. They have walked this journey. Okay, baby, tufunye olubuto. You have bonded. Baby, banange, baby. Guess what? Tukebedda abaana. Balabika batuwa spams enfu. You're like, oh my God. It's heartbreaking, but you know what? That's our baby. Chininganga bonolondo omwana ku kasasiro. Ng'omwana wo. Siye gwa muzala naye omwana wo. Okitegeera oba? Emotionally. The money it takes, the strength it takes, the emotions it takes, and most importantly, there was love. But the fact that Haj did not even want to pursue it further, not even to sue the hospital, it makes sense. Because Haj has money to sue that hospital. Haji has money to sue that hospital. Wandi Kanti Haji has money to sue that hospital. Even illegally, if you're given wrong embryos and sperms, you can sue legally. Haji has money to sue that hospital. Why didn't Haji want to pursue it further? Muzukuke bananga banna Uganda bye bintu byokubaletera wano ebibozi, and you buy each and everything. It's a lawsuit. Haji has money to sue them, and a right. Why did Haji not want to sue them? Why did Haji accept to lose all that money and waste his time and emotions? And even, okay, why did Haji give away his marriage? Because realistically, it's possible to give you wrong embryos. Question is the biggest question. Why didn't Haji believe her? Yet, yali amwagala. Why didn't Haji believe her? Haji, brotherhood is proud of you. Kakati, I can invite everybody. I've given my... Do you have any submissions? What if... Okay, pause. It was calculated. It was calculated. What if they raped her? What if Haji doesn't care? What if? What if? Tulikwani leero. Ozeret. Madam badde nva kutwalinga. Ate nekirajjukira ndi mu time zone ndala. Obedda nakulinze dda nagenza okujjukira nti ndi mu time zone ndala ne ngamba Njagala abantu abakola IVF, please send a request. I want doctors. I want abantu abalina obwongo. I need you here. Katino kimwekyo kisekabisi. Hamu ozereti embozi eriwo waliwo okay ham oyino mwana omukyotala sicho ham omwana omukyotala abula
tabula ne waba muddugavu kikyotegeeza nti omwana omukyotalaabula ne waba muddugavu ne bwaba muddugavu tabula omwana omukyotala olaba ne bwaba musomaali omulaba nti musomaali ne bwaba wa munyaga n'amuzaala mu Mufirika omulaba nti wa munyaga. Thank you. Kati ani yasiba munno omwana munnange Hamu olwatuuka waliwo omukazi yali kyabulako nti akomba nga nze wano ng'alina abaana bana n'afuna omusajja naye nga yakoowa okuzaala nga Haji. They fell in love. Haji naye nga alina abaana ebbali. Haji nafolinga in Haji nga yakola vasectomy nga amaze okuzaala. Otyo? Haji nga ebyokuzaala ye nga yawulira abikooye. Nga yeekomya. Omukazi ne yeekomya era Hamu naawe ng'oli musajja you know not the intellect, the emotion, the determination, the everything that it takes a man to say, you know what, I am done. I don't want kids anymore. You know. After doing that, it can only take a woman to convince you otherwise, right? Yes. Because igwoba wamala era gwe okuddamu. Good Senga process reversible. Sometimes it works, other times it doesn't work. Yeah, other times it works. It fails. Mukazi lubuto naturally, you have to use IVF. Kubanga sectomy baba bakusalako enseke ezifulumye enkwaso. Oba tomala omala amazzi naye nga amazzi go tegaliimu nkwaso. Mwawule enkwaso n'amazzi liquid akalinga enkwaso. Olaba Hamu, that's why omusajja ayinza okumala buli lunaku naye nga tazaala taba na nkwaso. Gwe Kisofia tukimanyi mu Luzungu kyogera mu Luganda tetuli basiru totwasamira olinga akataasa k'emmana wamma tugende mmaaso waliwo wano kati kiremedeko kyazifu kyekyasoma ennyo gwe bagamire tumanyi kyetwogera kuba tetusobola kyogera mu Luzungu kakati Hamu omusajja yeekomya kati omusajja nga wakola vasectomy you cannot naturally impregnate a woman because your tubes are cut. You get you can only have a baby via IVF. So omusajja na kino ekikonkome ekikyala ekikonkome ekisajja n'ekikonkome ekikyala ne bakkiriziganya abazaale ne bateeka mu sente bagudde mulaavu baategayo akaana batulumya ffe abaaddi ye mwana omukolo mazima tappinga screen gwe Kadama atulaba gikuba olugalo siya nnyoko. Kadama bwagwa mulava atama kati ajjera bannange tuzaaleyo akaana erudda kayiteyo ku maama erudda kayiteyo ku taata kyekirabo kyaffe. Musanvu olwedde omusajja alina basatu omukazi alina bana baagala wa munaana kale nga sinnagenda wala. Hamu olowooza ani yateekawo embeera nti bazaale maada banange Hamu abamaada aba mulala omusajja bwe yatuukira okukola decision eyo it takes a certain type of murder to convince him to go otherwise. Yaze na tugamba omusajja ye yamusaba azaale maada olimba naawe Senga maada yabyogerera eddawo eyo tubaboole kubanga banne mulekerawo tuleeta ebiboozi nga temulumiza abantu nga temubabuuza bibuuzo biri right. Munnange Hamu nga bakwata kkubo nga bagenda India akasente kaaliwo n'omukwano gwaliwo genda mu maaso nga bagenda India. Jjukira abaana bano balina emyaka eja 2 n'ekitundu kati. Meaning it's recent.
bakyala juzi wano nga covid yakagwa bakyala abandaba Uganda yakuguka mu kigambo IVF. yes Olaba Sudiri azaala abaana mu Uganda nga bakozeseza IVF mu Uganda. Sebo bagira Senga ne Uganda sebo bagina ne spam z'abantu abafa Senga babita bati ebyo nga basobola kuba omwana omukazi in the future n'azaala. Simanyi. Yes. Senga waliwo process nga bana abasajja bagenda mu maji nga bagenda mu ntalo ne bawayo spam zaabwe ne bazi freeze and spam freezing. Babirina. Yeah. Uganda babirina mmwe bakataala batakimanyi. Munange hamu nga bakwata ku bannange Rome sirikako. Rome kadama kapinga screen. Tobaako kyoyogera. Nange hamu nga bakwata kubo nga bagenda India kasente kaliwo bamalayo mwezi mulamba. Wanji? Nga babakuba amazzi nga bakwata kubo nga bakola IVF nga bakwata kubo nga badda Uganda bamala otuuka Uganda. It did not work. It happens. It did not work. Never informing a hospital, it didn't work. Never booking another appointment. This time, mad. Yaddayo. Yeka because already bajjako samples. Nebatereka embryos. Kati yaddayo just mukubamu new embryos. Yes. Mada nga akwate kubo nga bamutekamu embryos ezo 3. Ebiri zezakwata. Emu didn't work out. Ngazaala abalongo. Yali ayagala basala. Mada nga afuna olubuto nga babeera happy, Haji nga abeera happy nga bakuza olubuto. Mada nga agendako mu America okuwummulako ne bbaawe. Wanji gamba nti nga bajja mu America. Ku myezi 7 kadama bino tebikukwatako bino bintu by'abagagga. Zino ntalo ziri international temwe kadama tokkirizibwa yadde no commenting ako mu birabe bulabi boti oyitewo buyisi tapping a screen kyoba okola kyokka to commenting atonyega mada kadama bino tebikukwatako focus nga ku baba. Mada atugamba balinnya ennyonyo kugenda ku vacation nga olubuto lwa myezi 7 ne bagenda mu America. Olubuto lwa myezi 7 Do you believe Mada bagenda kuwumula? Bajja kuzaala. Thank you. Wano hamu bannange tabaddeewo. Bajja kuzaala mwana mu America, bazaala abaana mu America. Yes. Munange nga Mada agamba time y'okudza ne bamugaana okulinnya ennyonyi mbwera olubuto lukuze nnyo mazittako etc. Ye n'asigala Haji n'addayo. Mboka bannange era ne lwaki yali takimanyi nti alina olubuto nti anaatera okuzaala. Lwaki yasigala Uganda n'ajja nga amaze okuzaala. Munange Mada bazaala atuuka azaala yazaala Haji teyaliwo simanyi lwaki kubanga Haji it's not about money ate nga abaana baba musalamu it's not like it happened. Mpulira Senga zigenda maaso ofuna kyakunywa wano. Mpulira Senga. Wait. Munange. Yeah. I get because bano abalala babaddewo. Ntuuse. Mamu. Omuntu nga oli lubuto, there is nothing that is highly planned like an IVF conception and delivery and everything because people don't want to make mistakes. Actually, abantu ba IVF abasinga abakaringa abalongo they don't even want to push. They don't want to make it. Because thank you. Buli musawo na buli muntu ali informed. Everybody knows that C-section is the safest way of delivery.
naddala abaana ababiri. Naddala abaana ababiri. C-section is the safest and the quickest and the shortest. It takes 45 minutes. Yep. Era omuntu ayise mu ebyo ebintu byonna tebaagala kukola ki? Taking a risk. So I'm assuming okuzaala okwo like it was a C-section. Mama Haji yamulwa ticket yamuleeta azaalise oba mbu yali busy. What made him so busy that he couldn't say, you know what, Kale, I'll just come for 2 to 3 days. Wanji tugenda maaso munange hamu nga bazaala amala okuzaala maada akomawo abaana nga ba mwezi gumu nga baddayo e Uganda. N'obutabo bwabwe bwa America. Of course. Mazima. Tuwulira tugende mu maaso. What size is tie? What size of what? Oyo nja movement nagana abantu okubuuza ebibuuzo eby'ekisiru nga tobadde specific. Beera mwama agezi ba muntu mukulu. 42 engatto, right? 41? 40, 41. 40. Yes. Eze Uganda. Engatto. American size. Singa sidi. Nawe leka tayi nga yambala 41 abamusajja. Ngotomanyi nti waliyo 41 in women and 41 in men. Wammeza abakazi ndala. But it's 8.5 and thank you. That makes more sense. 8.5, yes. Or in women, 8.5 or size 40. Actually, Taya ina akagere nga kadon. Na idoni ayambala 8.5. That's how I knew gundi za abakazi. Ne queen naye ayambala 8. Guess what? Baba na obugere obutono bebuti. Guess what I put on 6? Mbadde manyi gwolinga mu 9 mu 10. Itegeze bali bakibaliya. Baliba. Nganga. Mungoye ayambala medium. Nze bw'oba tompadde 10 kitundu y'abasajja totawaana. Ne 11 njambala. Owera sebo, owera ma. Nkugambye awo nange neetya. Naye nga bino bigenda maaso waliyo entalo endala 2. Bannange. Munange. Tugendera ddala mu maaso hamu. Nga bazaala, nga bamala okuzaala, nga baddawo. Oh, okay. Where's the glass of champagne? Tugende mu maaso. Senga nga bwagira bamnaada waliwo entalo endala 2 ezigenda okubalukawo mu maka muno. Olutalo olusooka lwa bivubuka by'e London. Ebivubuka by'e London, ebina Uganda ebivubuka by'e London ebitakola nga byalibadde biri eyo birowooza bigenda kunziba. Mulinga n'amazzi. Nze sibbibwa. Nze ndi mu America simanyirwe ebintu bya kisiru ebimuddawo ne mutiragira abantu. Mukwano gwe kadoni makanika gwe n'olwo kulinga kesi z'abafugwe. Ngenda kuwa obudde ne kanyoko ngenda katwaliramu. Nyoka jatulira kyalete ekyane etalina magezi n'akireta ku Bulaaya. Tekikola kituddawo kisabiriza busabiriza kizolo. Nyoka jatulira kyakirete e Bulaaya. Mwabula tuteretere ebyana ebisiru ne muvubaganya ba immigrant. Yemmwe. Ate mu abantu beera ne bakimanyi mu kitaaginge. Ne mmanyi obaka bugenda actually waliwo munne naye kubanga lutalo naye agenda dubeeramu. Namwa chali wange omuwala. Chali wange omwana n'agendayo nga bagenza okwesanyusaamu. N'amusanga n'omuzungu omusajja nga beesiyaga. Ekyali kikuyisa omuwala ng'olinayo bbaawo ku kazigo ko kyali kyaki. Gwe. Kamale no njukuru wangambye nkushalingire live ngoloza byakusaaga guess what? Kandi kushalingire what? Munange hamu.
madamu nga akomawo nga konkomye kidazeyo Senga mpulira ndi mukusindikira ono link anti yagambye nji mushalingire ndi muji musindikira mpulira gwe yogera nga omukazi nga njagala hamu nga nkomyewo tapping live Senga CD munange fe. tapping live nji mushalingidde semana njagala ojje waneno otunnyonnyole lwaki wayita omukazi ewuwo ng'olinayo bbaawo ali mu kuzina eno bw'ozina omuwala wali oyagala ka 3 sam ke wali oyagala eno bw'ali mu kuzina omuwala omusajja bw'amukubira essimu bw'adduka bw'agenda busimanyi mu kisenge ekirala ng'alinga bannange abavubuka Uganda mulekerawo akamanyiiro kati omukazi wali oleeta waaki kunvumaganya omukazi tomanyi kuzina toyina kasolo sigala ku bisiyaga bannange obanga okimanyi omukazi omba omwagaza ki kuvumaganya bannammwe omukazi yaberi nangumbula ng'avuddeyo nannange nangamba ne hamu oli mubi mixinga Mbozi sooka olindeko twanjule omulamwa to mixinga Mbozi munnange hamu omukazi nga adda amala okudda nga welcominga naalongo saalongo nga laavu weeri ssente weeri tuwulira a few months down the road abantu madamu ono ye talaba mbu abaana be mbu bali different yagamba mbu yalowooza abaana ba IVF bwe batyo bwe bafaanana baba n'enviiri baba beeru bw'alowooza madamu ono nindako Senga amagezi gazze mama I know what happened madamu lindako tumaleyo abantu bakukyalo n'ab'emikwano ng'agane bannange abaana bammwe kati babafaanana bana your kids are different si bannayuganda mother ignores all those red flags munnange nga bakwata kkubo nga batwala abaana mu kyalo olwo omusajja tabalabanga abalaba ali nabo bakwata abaana batwala mu kyalo batuukayo omusajja asirise by the way Haji waited to come clean n'akusalira amagezi ne mugenda mu kyalo ab'omu kyalo ne bagamba Haji tekisoboka ddala abaana sigabo actually Senga kyali beekiti Haji yakuba essimu mu kyalo n'ayogera ne bakulu be n'ayogera n'ab'ekika n'abanyonnyola ensonga n'abagamba kamba muleetere nammwe mulabe yes nga bakwata kkubo munnange hamu nga batwala baana nga batuuka mu kyalo nga abafamire nga baza Haji ebbali nga bakuba emmeeza nga bagamba tekisoboka tekijja kusoboka tekirisoboka abaana tubazaalukuse abaana si babo Haji nga agambye Haji ali outspoken olwadda ewaka Haji nga agambye waayi abantu b'omukyalo bakubye emmeeza bagambye abaana si baffe naye katukole ki DNA bagamba Haji nga by the way gwe kadaama andaba lwaki Haji bwe bakola DNA tebakola za mirundi 2 ku maama ne taata lwaki Haji yasaba DNA eyiye yekka because Haji yali amanyi nti Hajati yamuzanya game and lindako DNA wetaaga 2 lindako ojja kutegeera lwaki 2 era bakebera ki ya Haji yekka kakati bamala okujjako Haji samples n'abaana nga bakomawo ko mu America okuwummulamu Haji ali mu batega katego mulabira ddala Haji mugezi ate Haji ayayiga engeri gye bakwatamu kadaama Haji yejjako konkome Haji ng'akimanyi naawe obukoosa bakwata mukazi hamu
nga bagenda mu America biki Haji nga Haji oba Haji yajja nabo then n'abalekayo nga wayitawo a few weeks. Hey, second visit Haji teyajjirako. Kadama yajja eka n'abaana. Haji nga yakivaamu dda gwe matako. Munange Haji takes a screenshot nga results zikomyewo nga paternity eri 0.000 eya Haji. Of course. Madanga agamba I was shocked. Hamu nemukuza abaana ne baweza omwaka. Abakyotala omwana omukyotala Hamu nga gwe tolabawo kintu. Omusajja n'atuuka n'okusaba DNA n'obeera shocked mbuna abaana si ba musajja. Tapping a screen Kadama. Munange omukazi nga asindikira Haji. Haji nga taking a picture nga amusindikira nga mugamba munanga abaana si bange. Balekereyo ddala. Omukazi mbunga agetinga shocked munange omukazi naye mbunga akwata ekkubo mbunga agenda mu America mbunga akola test DNA on herself and the kids. Soko olindeko Senga. DNA yeye yagikolera mu America. Uganda tebakola DNA. Yali already mu America. Ali mu America. Ne bamusindikira okay. Hamu. Lwaki okay. By the way wano kabagezi kankabaddiremu. Haji bamala okugenda mu kyalo. Abo mu kyalo bagamba Haji tekisoboka abaana bano si babo. Tukole DNA. Haji ajja agamba bagambye abaana si bange, let's do a DNA. If they doubted nti babawa embryos enfu lwaki Haji teba testinga both mother and father? Lwaki only father? Gaze? Gawade gagenda kujja naye Senga kankubuuze. Meaning Haji believed the kids are not his but they are for the wife and whichever sperms but not his. Isn't it the case though Senga ati jemjalo badenya kubuuza nti DNA ni bagikola ku muntu omu. Ekikulu papa. Ati Senga tukano kali connected ku kali. We're trying to make sense of this. Is DNA supposed to be done on two people normally bagikola ku muntu omu? Abeera omu Senga. DNA is done on the questioning parent. If that makes sense. It's still my argument, ain't it? If both okay, why didn't the woman baby fear? Lwaki omukazi naye teyagamba wait, watanga batu abana actually nga si baffe nange bankebere, lwaki Haji bakebera gwe wekka? Ontegedde. Meaning the man was the only one that was questioning. Anti Senga labayo. Kadama yali amanyi. Ninga Kadama I know pretending that she doesn't. Exactly 100%. Yes. She had to pretend. Haji Kadama azena yongereza konti omusajja yamusindikira. Nga abaana si ba musajja mbuna ye n'agenda akebera abaana Hamu lwaki obeera okebera abaana nga yegwe maama waabwe eyabeetika? What made her doubt? Kyembadde ngenda okubuuza gwe omuntu eyeetika abaana, do you really doubt them nti siba tebaba mundaayo? According to me yali damage actually me not only damage control. Exactly. Senga asidi yakebera n'abaana because omwana gw'ozadde ate Senga asidi tandikire wali kumbi otwasookedde. That's the only chikabalinga the whole thing. Omwana gw'ozadde tasobola nakuweza na mwezi ebiri nga tonnaba kumanya oba omwana muddugavu oba si muddugavu, oba wo oba si wo.
okitegeera Oba abafaananyi omwana oba maleeto abafaanana. omulabira nawo Senga Acid abaana bonna bibe bazaala fine babeera beeru but mu wiiki emu obeera oyawudde omwana maleeto natali maleeto ndooza ne wiiki nnene ate ffe abalenzi batuzaana ekinege nga kiddugavu. Koma, that's why I told them n'akasolo ak'omwana omukyotala kalabika ak'omwana omweru nga kaddugala naye ng'omwana mweru aba n'amanege amaddugavu omwana maleeto aba n'amanege nga ga pink. Thank you. Kyekimu n'omwana omuwala bano webale okyogedde naze wano ne mbagamba omwana maleeto n'akasolo kaba kanjawulo. Kaba kanjawulo bannange kambabuulire kino bw'olizaala omwana nga bebi mweru muganda wange amanege ga bbulaaka aba muddugavu. It's all about time. It's all about time. It is all about time. Naye omwana kakatafuuka ddege eryo n'ebivaayo nga lya pinki beerityo nga limyukirivu ng'emisuwa ogiraba kooti. I want to put this out of the way. The possibility that woman was raped and she naturally conceived is zero. Omanyi lwaki? Oba tuwe lwaki? I'll tell you why. That woman had 3 embryos inside her. Banange okufuna olubuto lw'abalongo, it's not an everyday thing, but the fact that it is IVF and it's balongo, that woman got IVF embryos. Ontegedde because abantu ba IVF babateekamu more than 1 embryo bwe zimala okukwatayo gwasalawo oyagala abalongo oba omwera abasinga bazaala abalongo because it is IVF. That is why the way of giving birth to twins is via IVF. Muntegedde? Tukutegedde. That is why tinti buli mukazi azinibwa n'afuna olubuto lw'abalongo. IVF and balongo, it's 1 and 2. Kankaterereze Senga Acid. Bakwata amagi agalina probability agatayinaako anything okitegeera gali healthy ne bagakukuba gonna ne babeerawo agawaka begamala okuwaka ne bakugamba agaliwa goyagala tukuze oba tujjemu gakole ki okitegedde. So but abasinga since baba n'obuzibu okuzaala baba baagala bazaala abaana babiri ku mulundi gumu. Senga Acid obuzibu teeke wali eri who wouldn't want to have 2 kids at once nkigwe who wouldn't? Me, I would love it. Atajukira engeri jamuba like hardship okuzaala abasinga they opt for gambo ono gwe bali basalamu amanege actually omukazi yalina jebula yali ne bandibadde basatu bonna nga balamye yandibadde abakkiriza oyo omuwala ate nekirali yes waliwo wano agambye mbu it determines gender yes and IVF can give you exactly the gender that you actually want oba balenzi oba bawala. We know that kimanyi gwe asalawo kubano like maji agabera gawase go gamba nti kati muwala ku muwala oba mulenzi amalenzi oba amawala tusokola IVF bannange tusokola IVF njagalayo omukazi ngo wetika abaana abo basatu omulundi gumu tukigale at this point manyalayo omulenzi omu n'abawala babiri munange hamu gendera ndala maaso omukazi agamba mbu naye. That's why I said this woman knew inti okugenda naye anyway omukazi mbu agenda okukola DNA mbu wayitawo ennaku 3 which I don't believe. Senga ana kibadde ngenda obuuza nkyerabidde genda mu maaso imbu mujjamu mbu wayitawo ennaku 3 ne bamuwa results mbu nga naye abaana si babe. Mbadde ngenda kugamba Senga Acid singa oyo omukazi baali bamuraping oba ne muteekamu amagi g'omuntu omulala nga without her consent abaana baneeno ye yandibadde agamba mwami
Oloza abaana tebatu okitegere yandibadde nga yeekengererawo. Nenda kukuwanze submission zange. Kakati mbunga aweereza Haji munnange nanga abaana si bange. Nga munnakatemba bulungi wangi. Agamba Haji abaana nange nakebedde nanga as in short agezaako tegeza Haji batuwa embryos ezitali za kakati awo Haji nga amuddamu nga amugamba kizibu nga because Senga kizibu eddwaliro kuteekamu embryos ezitali zo kati nga amugamba njagala komawo, I cannot take it. Haji nga amugamba, there is no point in coming back. Why do you want to come back? Kati Senga kangubuze ekibuuzo. Abaana bayindi, abaana bazungu. Wait. Okay. According to the description y'omukazi ono, I think Haji akuliriddeko mu myaka, but Haji has money. Abasajja abo abasiraamu, wallahi billahi abasajja abasiraamu baagala abaana. Abasajja abasiraamu bazaala abaana abatali baabwe balabirira abaana. Sisuubira nti Haji yandiganya abaana abo nga talina doubt mu mukazi we. Thank you. Naye abasajja abo abasiraamu naddala abakuzeemu as they grow older balaba ebintu bingi, eddiini abasomesa bingi, boogera kitono. Owulira? Tayogera era abamu ebigambo byabwe teboogera nnyo. Bahaji abasinga oyogere ki? Munange teboogera. Haji alabika bino ebintu byonna yabiraba n'asirika. Era n'okutwala mu Amerika yali yeewonya okuswala. Beerayo n'abaana, beerayo. Haji nga agamba omukazi tokomawo. Omukazi nga awaganya nga afuna tiketi nga akomawo. Yagenda otuuka nga Haji yamuggyeko access to amakage. Tebamukkiriza kuyingira. In short, Haji yamugoba mu maka. Baali olidde bamugambye kati yali azunga yali alagawa yandisigadde wano ng'anoonya shift. Kakati yandisigadde mu Amerika ng'anoonya shift ng'atandika kuba shift. Kati ng'alabira baana be. Ekisooka kya byonna analysis wano wejjira. Haji yalina ssente. Yalina ssente okukola ki? Okusuwinga eryo eddwaliro oba okunoonyereza. Haji teyayagala kunoonyereza. Tewaliwo by'osuwinga ddwaliro Senga City. You can sew it. If they give you wrong embryos, if they do. But Senga City, do you really know how sensitive that procedure is? Okutuuka nti balikuwe gundi ezitali zizo. Ngambye abantu hamu. The probability of giving bulaya hamu. That is an IVF, the storage, the olaba bakujjako just omusaayi hamu. Neba markinga, erinnya lyo, your samples, it even has a barcode. Ate ne kirala, mbabuuze mu abantu abandaba. Bwe bakujjamu embryos, wabeerawo embryos hamu eziwerako. Owulira? Why would they give you embryos that don't belong to you already nga mulinayo embryos zammwe? Zebaterese. Interest, like, what is their motive? Why would they do that? And, okay, if it's a mistake, it's a calculated mistake, kubanga hamu, why are the babies biracial? Why not? Never biracial, but yes, Senga. Abana bachotala. As in white, abana bamaleto. Biracial mixed race. Senga mixed race banji. Nkoya nawe ekigambo mixed race tochimanyi. Yes, but Senga applies to different races. Bagambye race idea black and white only. I don't care. I don't know. What I know, they are mixed race babies. Kati awo nange we mbuliza hamu. Bwe baba nga bakola mistake hamu.
what is the probability of doing a mistake of biracial babies? Kale, bandi muwadde abaana abaddugavu nenga si baabwe. Owulira? Oba bandi bawadde abaana nga bazungu ddala. Kyembadde njagalira okumanya gundi ratio y'abaana abo kubanga nga ba mixed race oba ba mixed n'aba China oba ba mixed n'abazungu oba ba mixed n'abaki. I have a feeling into omukazi second time teyagenda India yajja mu America n'ateekamu gundi. I have a feeling in me what I think. This is the truth, what I think. I think that woman was desperate to give birth for that man. Yamuteekako pressure, ekisooka. She desperately wanted to have kids and she did not give it time. Weyaddayo, I have a feeling she bought sperms. That's what I have to. Yes. That's the same. Naye. Balabika, but weyagula sipamu. Abamuteekamu sipamu. Alabika ye teyabuuza oba za muddugavu oba za ki bwe busiru bwe yakola. Kadaama. Senga abaana baali baddugavu Haji teyandikoze DNA. Naye abaana baali bakyotala. That woman knew exactly what she... By the way, buying a sperm isn't expensive. You know that? Yeah, telling her IVF, telling her ani naye Senga, there's one thing kyengambira ddala nti Kadaama knows everything. Senga tosobola kubeera ng'obadde na musajja muddugavu oli mukazi muddugavu n'ozaala abaana abali biracial no gwe kanyini otabeera shocked kubanga Senga abaana anyway kampono Kadaama amagezi. One, legally, Kadaama, you can sue that man legally because the man is the father by law. He consented to an IVF and he has to give you child support by law. Nedda Senga sidi. Ulira. Nedda mukwana. Ulira. Towakana. Senga, what do you mean by DNA test? What are you talking about? Signinga birth certificate ya signinga za America omusajja asobola ofuna lawyer waneeno mukwano ne bagenda mu kooti Senga n'omusajja asobola ofuna lawyer n'awangula omusango. The man consented to having children with this woman but not those children. So it's up to him. Do you know? Nedda Senga tubeere ba mazima Senga tutambulire ku mazima. Do you know nti IVF process can be brought in court? Ndiwo okutegeeza abannayuganda abandaba. Oyo omusajja Haji alina sente zisulinga eddwaliro. Oyo musajja alina sente eziseekinga clarity. Owulira? Exactly. But the man did not want to deal with that bullshit and he has his reasons. Thank because you. He knows and he's right. that woman played him. Yes. Because he does not there is a reason why the man does not believe the woman. And it is the same reason why he does not want to even go, in that BS. Exactly, he shouldn't. He shouldn't. He has sent zanyumira obulamu bwe aliko omukazi abonebone n'abaana bo babatwalire taatawo bajja yabajja yamanyi. Kadaama awandika mu komenti mbu omwana omu mu Brazilian baamukebeddewa. Kwenda Kadaama nokomba ebinnyo. Batuleetera abaana esooka batuleetera ebifaananyi by'abaana ne DNA zaabwe. Mwategedde mutya mbu n'omwana mu Brazilian baamukozeeko ancestry check-up. Ebisiru. Abannayuganda. Don't say that Haji did not want the kids, yet Haji paid to have the kids and went through all those things. Haji was played.
naye Senga nze kyembuuza kati Kadama ya someone interview yawadde kakati awo we mbuuliza Kadama oyagala bannayuganda bakuyambe batya Kadama abaana bobeera nga tobaagala bampe nange mpeeko omu oba actually bonna nsobola obatwala Kadama abaana wobeera nga tobaagala bampe nja bakuza bange bino byembagamba abannayuganda stop tugamba ebintu byetutalina kuwulira bitatukwatako kati Kadama wazigenze n'okola interview so that we do what Kadama tukuyambe tutya fete bitukwatako mukwano dirina n'ebizibu twagala nakumanya already abaana si babo batuwe bannange enamba mugiwe Kadama tobalinako badde akalagira batuwe it is adoption ene namba bagiwe Kadama +1 678 894 6416 bwabanga liro dokusayininga affidavit ene namba bagikumpere +1 647 739 4034 tusayininga bulungi abaana obampe yes otusigale otambula ebibyo ffe tujja kukola kitubazadde kati Kadama ante munnange wazze n'otunyonyola abaana batuwe what is the intention of Kadama okujja mu mawulire okitegeera ayagala tumukolere kikale tuwa abaana baffe kale abaana bange bampi Kadama enamba yange eri +1 647 739 4034 ekisooka abaana n'Abamerika tuwa abaana baffe okitegeera by the way nze kinaabwe wendi wano nninze bannange by the way ino Kadama mumuwa obubaka obwo abaana tebajja natusumbuwa mbwate okubateramu bona bulodino tuwa abaana already b'Amerika bali very clean and cut mukwano mada abaana batuwe other than that wadde wega tukuyambe kyekirala bannange buno obubaka mu buwe mada mugamba ate tuli serious kubanga nze ndi serious I'm ready to be mama w'abaana abo to be tata w'abaana abo ebiri even better era kati simanyi yazze mu mawulire ayagala ki ayagala buyambi yasobola okukuza bali abaana babiri be banamulema actually Senga nze abaana bwana abampadde nja muwayo ne kasente olw'okubakuza emyaka ebiri no betik nja muwayo ekitwalo emitwalo ebiri ejja dola mumugambe mada yangu za IVF kasa tugenda bulungi kooti n'asayininga bampa abaana bange nga ayagala obbalabako sizimwinaako buzi ye yabasitu kwata abaana baffe obatuwe abaana Abamerika batuwe so that our kids anyway batuwe tetubalinaako buzibu tubaagala tebalina fees batandika okusoma next year batuwe mu America okusoma kwa bwerere batuwe gwe kimbabazi nga nyoko bwe yakusaddaaka kyebula oli waneeno yasaamiridde amagezi olina matono bakusaddaaka abaana batuwe awo era we nzijira bannange abakazi ndudde wano nga mbaddiramu owulira Kadama lwaki ozaala abaana botasobola kulabirira omusajja bwafa ng'oliko tufuukira ekizibu tekijja kusoboka naye bannanga Abannayuganda mulekerawo sharing ebintu that you shouldn't be sharing olugayi gwe nasanzeeyo musimanyi taata wange mulese wano maada n'abaffe twabalekayo sigwa asoose mutuggyeko katemba naye teeka mu kamera bannange kitange afudde kale najja naye mu kyalo nalungi nzizeeyo nzekko e Kampala omusajja omukulu n'otandika okwekola ebintu by'Abakadaama ebyo ekkooti kati eri open analysts kooti eri open ba analyst mwangwe kubanga waliwo emisango emirala waneeno okwegamba yes abantu babadde mu holiday bakoze ebikolobero abantu ekijja kusoboka mugenda awo ne muwuliriza wano ebiboozi bannange ate bannange ba YouTube mwe buli muntu anaava kati waliwo omwana gwe nawulidde mbu yafera obukadde 10 ng'alimba namwe ne mutuula ne muwuliriza omwana oyo oyagamba bamusiba luziramu ne bamusiyaga oyo gogamba Senga gwe basibanga wa myaka 16 yoyo kati yadatunyumiza nga bamusiyagira mu komera tukole tutya bannange musimanyi omusajja akwandikira ebbaluwa so inakola biki omubira mu bitugamba tukole tutya like
Mwa blogger bakola ku bantu interview. Omuntu mutwetera abantu ngabo batunyumize nonsense so that we do what? Tubatende loza ngo bisiyaga is a trend mu kibere kya training ngalo. No. Tukunulira butunuzinduka mulaba nno kana amatakula bano kino kipala. Bisiyaga kintu kya bulijjo bogenze mu komera ne bakwandayo. That's what they do in jail. What do you expect? Mulekera kubaye mbu munyumyamu bintu ebyo byekisiru. Nze bannange lumunja kuba blogger muliwe ebinnyo ng'ekimuyisiza ebinnyo kukola interview ebyo byekisiru ate nja tandika kukinna mulindu ekyo ekifuni omuntu akuba ebyo ebitama byabafu balekera otwasamira twetera agapupuka negeddawo negasama neganebuli ebintu ebibu mutugamba tukole tutya kitawo afudde nange mulese wano mulese muntaana munange yebase obuba oba muyina mwagale genda obigambe ennyoko twakoloza tugwasosa okufiirwa era gwe n'okuna amaanyi agakwata kamera oje tunuzeemu wamma otunyonyere nga kitawo bwe yafudde which means kitawo yakweganya oyo idiot katubire otunyonyera tukole ki tumuziikule tumukomyewo gwe kimmali oyina eko